Some other news now, this one coming in from the Home Minister himself. He's spoken out, giving a clarification on the issue of the nationwide citizens register in what is another clear sign that the government may be backtracking on the nationwide rollout of the register for citizens. Now, the Home Minister said that there has been no discussion on the NRC in the Cabinet or in the Parliament. At the same time, the government decided yesterday to roll out the national population list, which it has repeatedly said in the past as well is the first step towards the implementation of NRC. However, in the interview, Home Minister completely denies it. लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देयर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में और ये आपके मैनिफेस्टो में है, लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो असम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। ये डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है। अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। Now you heard what the Home Minister is saying. He's repeatedly said that there is no link between the NRC and the population register. But NDTV did its own fact-checking and Srinivasan Jain finds out that at least at 8 occasions inside Parliament and outside, the government has agreed to a clear link between the register to NRC and then CAA as well. Take a look. We actually did a fact check of this, and this is what we found, that as Mr. Shah keeps saying that there's no link to the National Population Register and the NRC, the government has admitted 8 times in Parliament that there is a link, that they will actually use data from the NRC to create, from the NPR, I beg your pardon, to create an NRC. And we'll actually go through some of those instances. Kiran Rijiju in Parliament in July 2014, the government has decided to create a National Register of Indian Citizens using data collected under the NPR. Again, Mr. Rijiju in May 2015, the NPR is the first step towards preparation of the NRIC. We are actually going to put up on screen, and I also hold it up for our viewers to see all the multiple times, these are all the multiple times, the answers in Parliament which have been given where this government has said that they will use the data from the National Population Register to create a National Register of Indian citizens. The government, Prakash Javadekar today earlier saying that there will be no need to show documents during the NPR. Now this is true, but what he's omitted to mention is that citizenship documents will have to be proved under the NRC, which is the second step of the NPR. Finally, Mr. Javadekar claiming that the NPR was conducted under the UPA as well in 2010 and then updated in 2015. Again, this is true, but the UPA chose not to use the National Population Register to initiate an NRC. But as we've just seen, the government itself repeatedly telling Parliament that they will use NPR data to actually create a National Register of Citizens. So I think the government is trying itself up into knots, trying to issue clarifications when its own record suggests otherwise.